Mheshimiwa Mudavadi aongee na sisi. 1 2 3. Karibu Mheshimiwa Excellency former Deputy Prime Minister Raisi mtarajiwa. Karibu sana. Asante sana. Kiongozi wetu ambaye ni mwenyeji wa Meru County, His Excellency Governor Kiraitu Murungi, na wale ambao wanakusaidia kutekeleza wajibu wako katika Meru County, viongozi wa Njuri Njeke, wazee wetu, nimeona Muturia na nimeona mzee rafiki yangu Lawi Matthew, walimu ambao wako hapa, ndugu na dada wa Meru, hamjambo. Mimi ndio Mto Mkiri. Jina ambalo nilipewa na wazee wa Njuri Njeke ndio huyu hapa. Kwa hivyo nataka niibebe vizuri kabisa kwa kiheshima. Sitaongea kwa muda mrefu kwa sababu mengi yamesemwa. Lakini nitakuwa nimekosa sana nisipotoa shukrani. Shukrani za kwanza nataka zifike kwenu kupitia kwa Governor Kiraitu Murungi, kwa sababu yeye ni rafiki. Alikuwa Nairobi akakutanisha Wameru wa Nairobi na rafiki yetu mmoja, lakini yeye mwenyewe akasema, wewe Musalia, nataka yako iwe tofauti. Sitaki nikuite Nairobi ukutane na Wameru. Mimi nataka uje nyumbani, ukanyage kwa mchanga wa Wameru, uzungumuze na Wameru nyumbani. Na aliposema hivyo nikaona ni heshima kubwa, na tuko hapa leo kwa mwaliko wake ili tujieleze na pia tumusikize. Mheshimiwa Kiraitu amekuwa mtu wa msimamo mkali kwa siasa ya Kenya. Amehusika na yale ambayo tunaenjoy wakati huu. Yeye na wenzake wamehusika sana kuhakikisha sheria za Kenya zinabadilishwa ili Wakenya wapate nafasi ya kujimudu na kuwa huru zaidi kuliko vile walivyokuwa. Kwa hivyo tunampongeza. Yeye amekuwa kwa serikali. Sasa yeye ni governor wenu. Na bado yuko na nguvu. Kwa hivyo tunamheshimu, tunamtakia mema. Wameru wamekuwa marafiki wangu. Mumeelezwa mshahara wangu wa kwanza nilipokea kutoka kampuni ya Meru, Simon Ethangata. Sasa nafanya biashara kule Rwanda. Nilipomaliza university, yeye aliniajiri, na yeye wakati huo alikuwa mkurugenzi mkuu wa hiyo kampuni. Nikafanya kazi na marafiki wenu, ndugu zenu kama Ruben Marambi, marehemu sasa. Mimi nikiwa waziri wa fedha, tulikuwa tunapata matatizo mengi sana kwa benki kuu, Central Bank. Ulikuwa na sema pesa inatoka upande huu na kumbe inapitia upande mwingine inapotea. Mtu alitaja hapa mambo ya Golden Bank. Wizi ulikuwa kwa Central Bank wa ajabu. Tukasema tutapata wapi mtu wa kutusaidia. Tukatafuta, tukapata Ruben Marambi akiwa Cooperative Bank wakati huo. Na wakati huo nilikuwa tumetafuta Cheserem kutoka kule Zambia
Malawi, akakuja na Malawi aje atoke kwa Unilever, aje afanye kazi katika benki kuu ya Kenya. Wakashikana sasa na Marambi. Ndio sasa tukakuwa na uwezo wa kuziba ile shimo ambayo ilikuwa inatumiwa kupora pesa za Wakenya. Ruben Marambi, very good central banker, very good banker, na akatusaidia kwa Central Bank. Wakati National Bank ilikuwa sasa karibu kukufa, mimi nikamchukua Marambi nikamwambia, unajua benki ikikufa kuna kile wanaita domino effect. Yaani inaweza enda na mabenki zingine nyingi sana. Sasa tukasema hii National Bank is at that time number 3 largest bank in the country. Ikikufa itakufa na wengi. Mti mkubwa ukianguka unaanguka na miti nyingine. Ni lazima tuhakikishe kwamba huu mti hauanguki. Tukaweka Ruben Marambi pale akastabilize National Bank. Kule Pan Paper, the last CEO Mwafrika ni Alex Gatimo. Nilimuona, tulikuwa naye hapa. Ni kijana wa Meru, akitushikilia Pan Paper kule Webuye. Kwa hivyo tumewahi kufanya kazi na nyinyi. And I have confidence. The few examples I've given, there are many others ambao sitataja, lakini mimi najua kwamba if there is a human resource that you require, don't dare leave out the Meru people. Tulifanya kazi na Muthaura vizuri sana. Hata kawa PS wangu kwa transporter. Na hatimaye akafanya kazi kwa njia mzuri na Kibaki. So you have what it takes to stabilize this country, to make this country better. Na ndio kwa sababu mimi nasema tukienda mbele, I do not want to say that the Merus are behind me. I want to say, can we walk hand in hand with the Meru people as we move forward? Huo ndio ujumbe wangu. Na mmetaja, kwa sababu mimi sina agenda nyingine. Mimi nataka Kenya ambayo inaheshimu sheria, ambayo itaheshimu katiba. Mimi nataka Kenya ambayo uchumi utaimarika kwa kila mtu. Hatutaki kusikia uchumi unaimarika kwa wale ambao ni big industrialists, lakini hauimariki kwa yule kijana ama yule mama ambaye ni mkulima hapa. Tunataka uchumi ambao unaimarika kwa kila mtu. Tunataka kila mtu apate nafasi ya kukuwa na dignity yake. Tumepoteza ajira kwa Wakenya milioni 2 kwa muda huu, muhula huu. COVID imechangia tu, lakini Wakenya zaidi ya milioni 2 wamepoteza ajira. Zaidi ya Wakenya milioni 2 wametoka kwa orodha wa NHIF. Hawezi kulipa matibabu yao. Hii ni hatari. Hali ya hatari. Kwa hivyo ni lazima tujimudu. Na mimi nakubaliana na Mheshimiwa Kiraitu. Tusiwe na kizungu kingi, kimombo. Unasema model up, model nini, nani. Nauliza wa Kenya, we are not in an economics class. There are practical problems ambazo ni lazima tuangalie. Je, nikiwauliza Kenya wakati huu ina uzito wa madeni? Ukweli wa mambo ni yes, kuna uzito wa madeni. Tutafanyaje kupunguza yale madeni? Mambo mawili tu. Kwanza, tuzibe mashimo ya ufisadi. Jambo la pili, tuhakikishe kwamba serikali
inakata nguo kulingana na size yake. Priorities zetu ziwe sawa. Ikiwa tutapeana ajira kwa vijana, sasa vijana wengi watakuwa na uwezo wa kulipa ushuru. Na hapo ndio sasa tutapunguza ile ushuru ambao sisi tunatozwa. Kwa sababu shortcut ya serikali wakati wana ukosefu wa pesa ni kulenga mafuta. Hiyo ndio shortcut. Hapo ndio watapata ushuru haraka. Kwa hivyo ni lazima tutaangalia tax regime, kwa sababu tukiongeza ushuru kila mara, uchukuzi utakuwa namna gani? Mama atapika namna gani chakula? Ile capitation ya walimu kwa mashule, wakati wanaenda wanaambiwa kwamba Ministry of Education itapeana kiasi fulani kwa kila student. Lakini sasa ikiwa gharama imeongezeka namna hiyo, hawa walimu watalisha namna gani watoto ambao wako kwa boarding school? Na capitation haijaongezwa. Kwa hivyo mimi nasimama hapa kusema kwamba we can do it. Ndio kwa sababu tunasema kwa ANC uchumi bora na pesa mfukoni. Uchumi bora na pesa mfukoni. Kwa sababu gauge ya kuona kama uchumi wetu uko sawa ni yule kijana kukuwa na uwezo na kuweka chakula kwa boma lake na mke wake na watoto wake. The pride of a man is to be able to feed your family. There is no dignity in poverty. There is no dignity in poverty. Kwa hivyo ni lazima sisi wote tujaribu sana tuinue watu wetu. Na hapo ndio mimi nauliza wa Kenya. Je, tukitazama agenda za wale wanatafuta, let us tuweke kwa kichungi kali. Tujiulize, who can really handle this economy? Who can create the environment haraka? Wawekezaji waanze kurudi. Tunawahitaji. Kwa sababu kama hamjui, ukweli wa mambo ni kwamba wale wawekezaji ambao wanaenda Uganda, wale tunaita kwa kimombo foreign direct investors, wengi wao ni wa Kenya ambao wameshindwa hapa kwa sababu ya vikwazo vingi vya ushuru na laiseni nyingi, wanahama wanaenda kufanya investment Uganda na Rwanda na Ethiopia na kwengine. Sisi wenyewe tunafukuza watu wetu. Badala ya kuweka ajira hapa, tunaweka ajira kwa nchi jirani. Huu ni ungwana? Je, huu ni ungwana vile mambo aliuliza Leonard Mambo Botela? Kwa hivyo tunataka nini? Mimi nataka tuimarishe uchumi wa watu wa Meru. Kuna kijana mmoja J.U. Kat, najua wengine mlimuona, kijana Meru ambaye ameanza utafiti kwa university kwa mambo ya value addition. Mimi nilitazama nikashangaa. Yeye anatengeneza yogurt na juice na anatoa kwa miraa. Ama hamkuona? Wengine nini wa hapa? Can you imagine what we can do ikiwa tutapeana right environment kwa Kenya wetu? Mimi nikisema uchumi bora pesa mfukoni, hauwezi ukazungumza uchumi bora pesa mfukoni ikiwa hauangazii shida za mama. Statistics zetu za Kenya zinaonyesha kwamba the average income kwa household that is headed by a woman is lower than the income that has got a male head of house. Tumeona unemployment ikikuja, yani ukosefu wa ajira ukija, majority ambao wanakosa kazi ni wamama kushinda wale wengine. Kwa hivyo tukisema uchumi bora na pesa mfukoni, ni lazima pia tulenge wakina mama, ndio we make the difference.
Hauwezi ukafufua uchumi kama unawacha wakina mama mbali. Hauwezi ukafufua uchumi kama unawacha vijana nyuma. Na mimi nataka vile wenzetu wamesema, Mheshimiwa Kiraitu na wengine hapa, tuache ubumbwazi. Tusiwe watu wa kuchanganyikiwa. Ikiwa kuna sera ambazo zinatusumbua, ambazo zimeleta madeni, sasa yule mmoja ambaye amekuwa kwa jikoni akipika hiyo supu na chumvi imekolea, imekuwa kali, yeye alipoharibu hiyo supu akiwa ndani, sasa atatengeneza supu namna gani na yeye amekuwa hapo akitengeneza hiyo supu? Na haya ndio maswali lazima tujiulize. We must ask ourselves. If you have been part of the government for the last 10 years and the solutions have not been found, how on earth are you going to find solutions for us and yet you never provided them in the last 10 years? Hey, musituletee bana. Na haya ndio maswali lazima tuulize. Lakini tukienda mbele, tunaweza songa mbele na tubadilishe maneno. Lengo letu katika ANC ni kuboresha uchumi, tuwe na walipaji ushuru wengi, alafu hatimaye tupunguze taxation regime, to rectify taxation regime. Tusaidie wale wakulima wa miraa, tusaidie wakulima wa majani chai. Cooperative zetu ziundwe vizuri. Kuna wafanyabiashara hapa wengi walikuwa wanafanya sharing ya container kule Nairobi, wakiagiza material kutoka China na kwingine, wanafanya sharing ya container. Hiyo ni harambee, the cooperative movement, kuleta watu pamoja. Sasa KRA inasema hawezi kufanya sharing ya container. Jameni, Kenya was built on the harambee spirit, the cooperative movement. Allow the small businessman to pool their resources together and bring out something better. They will now be able to bring those big containers later. Pana finya hao sahi. KRA ambayo mimi najua nilianzilisha nikiwa waziri wa fedha. Let us really look at the tax regime in this country, because we do not work for KRA. We work for our families. We work for our children. But we will give Kaisari what he deserves. But we cannot be made to look like we work for KRA. Watu wafanya biashara. Tuwe na dialogue katika taifa letu. Mwalimu amezungumza sana mambo ya CBC. Utata unatoka wapi? Utata unaingia kwa sababu people are refusing to dialogue. Wanakataa kuongeleshana. Tafadhali tuongeleshane, and then we'll find common solutions. Stakeholders must be brought on the table. Na mimi nakubaliana na Mheshimiwa Kiraitu that there are some issues that can be dealt with and they don't have to wait for the referendum. Hata mimi nilikuwa nimependekeza hapo awali kama ile mfumo wa IPPG. There could be dialogue in parliament. Na mambo mengine ambayo yamekuwa recommended na Mzee Lawi na wengine kwa hiyo kamati. Through that format, some of these things would have been resolved. Watu walifikiri mimi nasema mambo mabaya. But now we are there. We still have time. We can do something about it. We can do something about it. Na mimi nataka tu nihimize, it is true. You don't have to be in opposition. It can be costly. Mimi nimekuwa nje ya serikali kwa miaka 10. But I want to tell you this. To entrench democracy na kuhakikisha demokrasia inakuwa nzuri, tuwe na serikali, Wameru wawe kwa hiyo serikali, waendeshe serikali, lakini as a country, as a people, ni lazima pia tuwe na opposition that can hold the government to account. Tusitupilie swala hili mbali.
Kwa sababu mimi nakumbuka nikiwa kwa bunge kabla Mheshimiwa Kiraitu aje ingie kwa upande wa serikali, ulikuwa unababaika wakati unaenda kwa ile question time. Kiraitu wamepanga maswali kali. Hata saa zingine unasikia waziri anasema nimekuwa mgonjwa, waache mtu mwingine atume ama waahirishe hiyo swali. Kwa sababu anaogopa atakutana na Kiraitu na wengine ambao wanataka kujua mambo. Kwa hivyo nasema hivyo kwa sababu if the opposition was working the way it is supposed to work, hii bei ya mafuta haingeruka vile imeruka leo. Kwa hivyo a crippled opposition, an opposition that is not functioning the way it should function, is also a very dangerous institution in our country. Kwa hivyo ni vizuri tutembee pamoja. Let us do it. And nikimalizia, just to say thank you. Sitaki kusema nitarudia kwa mambo mengi, but my agenda is uchumi, number 1. Number 2, uchumi. Number 3, uchumi. Uchumi wa Meru ukiimarika, uchumi wa Kenya umeimarika. Mkulima wa miraa akipata nafuu, Kenya imepata nafuu. Mkulima wa majani chai akipata nafuu, Kenya imepata nafuu. Wa kahawa akipata nafuu, Kenya imepata nafuu. Yule ambaye anatupatia maziwa akipata prompt payment na bei nzuri, basi Kenya tena imepata nafuu. Hiyo ndio agenda yetu na hiyo ndio agenda yangu. Kiraitu na Wameru, azimio lenu la kuunda chama muunde, na wakati mnafanya launch yenu mtualike tuje kama wageni, tumshangilie, tuwahimize, tuseme kwamba azimio lenu ni pia kama azimio letu, so that we can move together. If we work that way, mimi sina shida. Na wengine wakitaka kukua direct kwa ANC, hata mimi sina shida. Kwa hivyo pia nashangilia wakina Jacob Naituri na timu yake ya Mount Kenya yote. Keep the fire burning for ANC. But work closely with Governor Kiraitu and his team. Work closely, tusaidiane, so that we can move forward. La mwisho, ningependa tu kuwajulisha kwamba kuna kijana hapa akitoa tu barakoa kidogo. Huyu ni kijana mdogo, anatoka Murang'a. Yeye ni namita Simon Gikuru, na kijana mwingine ni Kamao. Huyu ndio acting, tumemteua kama acting secretary general ama secretary general wa ANC. Yeye ni alisomea Makerere, alifanya mambo ya kisheria. Kwa hivyo sasa atatusaidia. Sisi we are building a Kenya with everybody, and we are also building a young Kenya ili tusonge mbele. Kwa hivyo he's here. We are extending that message to you, kwamba we want to work together with you in the whole of this region. And Kiraitu, I want to assure you of my support, my prayers. We shikilia, naona hawa watu umeingia kwa roho. Hata speaker amekuwa hapa akisema on the authority of the speaker. Sisi tunasema if we had a direct vote here, I think the vote would have been yours. But because we may not cast the vote directly here, accept our goodwill, our good wishes, our encouragement, and whatever project you have from time to time, we are ready to support you.
Na mimi nawaomba wa Meru, mimi mtomukiri na Malaysia nikisema wa Meru msiniangalie hivi hivi tu. Mimi natafuta kiti cha urais wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi nataka maombi yenu, nataka urafiki wenu, na nataka usaidizi wenu. Asanteni sana, Mungu awabariki. I'm not as foolish as I look. Kada cia Meru ni mugire nkemi. Mnataka arundi tena? Wanasema tumukiri arundi, wainue mikono aone. Asante sana, umealikwa urundi tena. Asante sana. Sasa tuendelee, asanteni. Thank you so much. Okay, asante sana. Asante sana.